I want to make some things clear for you regarding the EPFO and the UPSC both. UPSC Civil Service Exam ki EPFO ki unna similarities enti. How your UPSC preparation automatically helps in solving some of the questions which you will see now in the EPFO also. So now UPSC EPFO is generally conducted in November or December time. Generally every year manaku November December time lo ee exam jarugutundi. And it can give you clues on how the UPSC paper can be asked. UPSC paper ela undabotundi next April lo May lo ela undabotundo, it will give you clues on different topics. Clues for civil services examination. Now, what is common between EPFO and civil services exam is these subjects like history, economy, polity, science and technology. These are the 4 common subjects of EPFO also and civil services examination also. But the way of questioning will be different. The extra topics which you need to study for EPFO is like labor laws, insurance laws, all these things, and accountancy. If you are writing APFC, Assistant Provident Fund Commissioner, accountancy. These are the 3 additional things which needs to be studied for the EPFO, exclusively for EPFO. Okay, now we will run through all these questions which are asked, and this year in 2025 EPFO exam, 9 questions are from history, 22 questions are from economy, and 9 questions are from polity, and again 9 questions are from science and technology. Overall, the question paper is for 120 questions will be there, 120 questions. So out of which these are the weightage which you can solve. Okay, and this also includes the current affairs also. But EPFO current affairs are completely different compared to UPSC, because these are more factual current affairs. More factual. It's not like an analytical current affair that can be asked. So factual current affairs. So while you want to write EPFO also, these subjects meer malli prepare avvalsina avasaram ledu. That will be covered in the civil services exam. But only exclusive subjects like labor laws, accountancy and insurance should be studied separately. ఆ 3 మాత్రమే additional గా చదువుకోవాలి. దానికి PDFs దొరుకుతాయి. You have so many Telegram channels also where you can find the PDFs. Okay, this is the first thing I wanted to make things clear. And this year EPFO 2025, when it comes to polity, see, by studying Lakshmikant you can't solve these questions. Lakshmikant is not sufficient to solve these questions. If Lakshmikant is not sufficient, I know how many of you people will start studying the Bail Act also. But that is also not sufficient. Bail Act also is not sufficient. Because, see, I want to make things clear. Polity is not equal to constitution. Polity ante constitution చదవడం కాదు. It's not the polity. Polity means you are trying to understand the legal and administrative role played by different organs of the government. It should include current affairs, it should include different judicial interpretations. All these things will not be present in the constitution itself, because those are evolving things which you need to understand. So then, second, economy. The major focus is on the banking topic. More than 11 questions are from bank only. Banking, money and banking ane topic nunchi icharanamata. Then remaining insurance, all these things are already asked. And some questions are really easy. If you have clarity on the things, you would have easily answered those questions. Like the question is on core inflation. What is core inflation? Directly, the question is on what is core inflation. So those sort of questions can be easily answered. So now we'll run through the paper and we'll understand how UPSC have asked the questions. See, these are more passages and arithmetic and reasoning. Yes.
look at this science and technology, which, see, some science and technology you can easily answer, but some of the science and technology is beyond your scope. Beyond untundi. See, AWACS. So AWACS is more of a computer-oriented term. Computer knowledge kuda untundi intlo. That's why they have asked this question. Okay. So airborne warning and control system. I think this question, which one of the following are the primary reactants of photochemical smog? What does photochemical smog include? I think environment you would have studied photochemical smog. Photo means light, chemical means reaction, smog means smoke plus fog. So what are the primary components of this? The primary components is the nitrous oxide and unburnt hydrocarbons. These are the major elements of this photochemical smog. And this one I think everyone knows. Which one of the following with regard to ChatGPT is correct? It is based on the large language models. It is a predictive artificial intelligence. It is a high-level scientific computer language. It is a charting software. It is a language model. It is a large LLM environment. It is a large language model. Then look at the continuation. For training and deploying complex models in artificial intelligence, which one of the following is preferred? Central processing units like CPUs, graphics processing units like GPUs, read-only memory and solid-state drive SSDs. See, the answer is GPUs. Like when I was discussing last time, I was saying you why India was not able to develop its own AI model, because GPUs are more costly. That's why ChatGPT, DeepSeek, China go develop chasing, but GPUs India is not able to develop. Okay, these are more of look at this. Zero defect, zero effect is an initiative of which one of the following ministries of the Government of India? Zero defect, zero effect is a scheme which has been brought on by Government of India to provide the quality products, made in India products to the world. This is an initiative of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. So this is the question that has been asked. Now, the classification of micro, medium enterprises is based on which of the following factors? In 2021 budget, there has been change of definition of the micro, medium and small enterprises. And previously there was only one value which has been used, and now they have changed. There is a common definition for manufacturing and service sector. So here, annual turnover, yes, annual turnover will be taken. The turnover of 10 crores or 15 crores or 25 crores. Number of workers is not considered for the definition. So that's why if you look at the options also, if we can eliminate the second option, only one option is left out. Investment in a plant and machinery and annual turnover is considered for the MSME definition. Now this is the 2025. Niti Aayog provides a comprehensive assessment of fiscal health of 18 major states based on which of the following key sub indices. Fiscal Health Index 2025. Believe me, the same question is asked in Prelims 2025. Same question, no change. Prelims 2025, no same question I got. Fiscal Health Index 2025. And the question is repeated in EPFO. It includes all the parameters. Like na balance sheet baundi ledu. State of a balance sheet is good or bad. Can be understood through all this. Quality of expenditure and expenditure betunan. Debt index. Na deggara enta appu undi. How many borrowings I have done. How much payment I am doing. Debt sustainability. Enta varaku sustainable that debt. Then fiscal prudence. So whether I am majorly following the fiscal discipline or not. Then revenue mobilization. From which source the revenue is getting mobilized. All these are indicated in the Fiscal Health Index.
This is also easiest question. The contribution of services sector in the gross value added at current prices in the Indian economy in 2024-25 is estimated to be. What is the contribution of services sector to the GDP or GVA? 55, yes. 55% is the exact value, and agriculture is 18%, and 23% or 23%, 22% is the manufacturing sector. This question, Pradhan Mantri Mudra Yojana. Pradhan Mantri Mudra Yojana. See, the question is not on Mudra Yojana. How the loans has been dispersed in the last 10 years, because Mudra Yojana 2015 lo launch chesar. This is 2025. So 10 years. So 10 years covered, they have asked the question, last 10 years lo, any loans dispersed chesam. So they have said more than doubled. Actually, it is more than tripled. And since its launch, 2000, Maharashtra has recorded the highest dispersals among the state. Tamil Nadu, highest option, not the Maharashtra. So it's a more of a factual question. Look at this question. Core inflation includes which of the following? Core inflation includes which of the following? What is the answer? Core inflation. See, see, there are two types of inflation which you need to understand. Headline inflation and core inflation. Headline inflation, consumer price index, includes all the products manufactured will be included. But the core inflation will not have food and fuel. That's why if you want to calculate the core inflation, it is headline minus food minus fuel. That is called core inflation. Because food and fuel are more volatile. అంటే పైకి కిందకి ఎప్పుడు మారుతాయో తెలియదు, సీజన్ బట్టి మారుతాయి. లేదా అక్కడ ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌదీ అరేబియాలో యూఏలో బాగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి, ఆటోమేటిక్గా టర్మోయిల్ వల్ల మారుతాయి. అందుకనే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్. సో అందుకని ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ బోత్. neither one, not two. See, look at the history questions. The rebellions that broke out at regular intervals against the British authorities in the hill region of Visakhapatnam, popularly known as Godam area, were due to which of the following reasons? So this is specific of Golkondalo rebellion jarutundannamata appatlo jamindars ki against ga. That rebellion has been asked, but actually we don't study this in the modern history also. Specific ga Visakhapatnamlo em jarigindi, Vizag lo em jarigindi. We study majorly this for Andhra Pradesh Public Service Commission, because అక్కడ ఏపీ హిస్టరీ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో మోడర్న్ హిస్టరీలో వీ స్పెసిఫికలీ ఫోకస్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇన్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్. సో దెన్ సి దే వాస్ ది ఆర్డర్స్, ఏది ఎప్పుడు జరిగింది, ఏ రెబిలియన్ ఎప్పుడు జరిగింది. సి దీన్ని బట్టి ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ నాట్ ది థింగ్స్. మీరు వెళ్ళి చేయాల్సింది ఏంటంటే డెక్కన్ రివోల్ట్ అంటే ఏంటి చదవాలి, బికాస్ నెక్స్ట్ యూపీఎస్సీ అడగచ్చు డెక్కన్ రివోల్ట్ మీద, సంతాల్ రెబిలియన్ మీద అడగచ్చు, కేర్వార్ మూవ్మెంట్ వరకు అడగచ్చు, రంపా రెబిలియన్ విచ్ ఇస్ అల్లూరి సీతారామరాజు రెబిలియన్, దాని గురించి కూడా అడగచ్చు. కాబట్టి ఈ రెబిలియన్స్ మీరు ఫోకస్ చేయాలని యూపీఎస్సీ మీకు హింట్ ఇస్తుంది. ఈవెన్ దో దే హావ్ ఆస్క్డ్ ది క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ హియర్, దే మే ఆస్క్ ది పర్టికులర్ క్వశ్చన్, ఏ పర్టికులర్ రెబిలియన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ కమింగ్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్. దెన్ home rule movement. Home rule movement, when it was started, what was the year? Home rule movement. (1905). So 1905 was the starting point where అప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే బెంగాల్ని స్ప్లిట్ చేయాలి. We need to split the Bengal into East Bengal and West Bengal and split చేయాలనుకుంటారు. But after this in actually 1916 to 17 time, where home rule movement has given a proper shape after Tilak has taken over, and Annie Besant was the one who has helped the Tilak in reaching the movement to many states ki reach ayalaga Annie Besant help chesindi. So look at 1916 to 1917. Now 2026 next year aye lopu it will be approximately 90 years aye chance undu. So andukani the UPSC would have asked the question home rule movement.
So this I need to understand. See here, the same question. In 1917, Tilak and Annie Besant worked in cooperation with each other. That's where the Home Rule movement have started. Because 1907 law, extremists and moderates madhya oka split వస్తుంది. There is a split between extremists and moderates. That is called Surat split antam. Surat split. Then after Annie Besant have taken over, then 1916 ఆ టైంలో Lucknow session లో they have again come together, extremists and moderates. Then they have started the Home Rule movement. So ala, this was comparatively easy question. Then, which of the following statements regarding the freedom struggle from 1920 to 1935 these are correct? So they are asking, Bihar and Bengal participate chesaya. In Bihar they were organized. Why do you think the question is more on Bihar? Elections. Bihar elections recently has happened. That's why more things are on Bihar. Bihar going study. So Bihar were organized a planters Kisan Sabha. In Midnapur in Bengal, we have the Mahisha peasant. So here you need to understand a question that can be asked on peasant movements. Here also these are all peasant movements only. These are all peasant and revolutionary movements only. So the questions can be asked on the peasant movements and the revolutionary movements in India. This is also an easiest question. Which of the following is called Black Pagoda? If you have been continuously reading the current affairs, మీరు కానీ current affairs follow అవుతుంటే, this is the easiest question which you can refer to. What is Black Pagoda? B. Sun Temple, Konark. Yes, Sun Temple, Konark is called Black Pagoda అంటాం అన్నమాట. So అలా there are different names given. White Pagoda అని కొన్నిటిని అంటాం, Black Pagoda అంటాం, Golden Pagodas అంటాం. So pagoda is a structure, ఒక structure కి ఇచ్చిన నేమ్ అన్నమాట. Because you can see the Konark Sun Temple, it is made up of black look at this. This is the Sun Temple. This is how the Sun Temple looks like. This is also called Black Pagoda, not Pagoda. Okay. See, the questions are also on the Buddhism, Mahayana Buddhism. Now comes the actual questions which you need to answer. The Chief Justice of India. He is the highest administrative officer of the Supreme Court of India. Is it correct or wrong? Why it is correct and correct అని చెప్పేవాళ్ళు చెప్పండి. Why it is wrong అని చెప్పేవాళ్ళు చెప్పండి. Why it is correct? So he is the highest administrative officer of Supreme Court of India. Wrong? ఎందుకు? Yes, you are right. See, CJI is more of an executive person. Sorry, CJI is more as a judicial person. See, మనకి ఇక్కడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకుందాం. This is a Sarat Chandra IAS Academy. In this we have two things. Administration is separate and the faculty are separate. Both are different wheels running. Administration is different and faculty are different. Just like that in the judiciary also the executive is different and the judiciary is different. Executive daily paperwork కి సంబంధించి daily things గురించి they will be looking after the things. So that's why here the Chief Justice of India is not an administrative officer. There is a Secretary General in the Supreme Court who will be acting as an executive administrative officer. Then look at second, the administrative powers for determining the work structure of Supreme Court and its registry are exclusively vested with the Chief Justice of India. So determining the work structure, అంటే ఆ వర్క్ స్ట్రక్చర్ ఎవరెవరు వర్క్ చేయాలి, ఎవరెవరు ఏ వర్క్ చేయాలి ఏంటి అనేది CJI డిసైడ్ చేస్తాడా లేదా? So exclusively decided by Chief Justice of India. Actually, you people will think UPSC have added a trap, but actually this is true.
యూపీఎస్సీ అందుకే ట్రాప్స్ని పెట్టి మనల్ని ట్రాప్ చేస్తుంది నవ్ ఇట్ ఈస్. యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఎలిమినేటింగ్ టెక్నిక్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎక్స్క్లూజివ్ అనేది కానీ మనకు అది ఏదో ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్ అనిపించేసి మనం దాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. బట్ యాక్చువల్లీ దట్స్ ఎ ట్రూ స్టేట్మెంట్, బికాస్ ఇవన్నీ కలిపితే ఇఫ్ ఐ ట్రై టు గివ్ ది స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్, CJ ఈజ్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ రోస్టర్. He is the master of roster. దాని డెఫినేషన్ ఇది. వాట్ ఈస్ మాస్టర్ ఆఫ్ రోస్టర్ మీన్స్ ది వర్క్ అలొకేషన్, ఎవరికి ఏ వర్క్ ఇవ్వాలి, ఏ జడ్జి ఏ జ్యుడిషియల్ బెంచ్కి ఏ కేసు ఇవ్వాలి, విల్ బి డిసైడ్ బై CJ. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ట్రూ. దెన్ థర్డ్, a person who has been a judge of Supreme Court of India can practice after retirement only in the Supreme Court of India and not on any other court within India. ఒక్కసారి జడ్జి రిటైర్ అయిన తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయొచ్చా? సో రిటైర్మెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ది సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కోర్ట్. చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ చేయకూడదు. ఎందుకు చేయకూడదు అంటే, ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు ప్రాక్టీస్, ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటి? హీఈస్ బికమింగ్ అన్ అడ్వకేట్, హీఈస్ నాట్ ఎ జడ్జిగా రిటైర్ అయిపోయాడు, అగైన్ అడ్వకేట్గా వచ్చి హీఈస్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ ద కేసెస్. బట్ హీ నో ది ప్రాసెస్, రైట్? అంటే సుప్రీంకోర్టులో ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు ఎలా వర్క్ చేస్తారు, ఎవరి దగ్గర ఏ కేసు తీసుకెళ్ళాలి, ఎలా మాట్లాడాలి ఆయనకు తెలుసు కదా. తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి అడ్వకేట్గా వాదిస్తే తనకి ఈజీ కదా. ఇట్ ఈస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా. ఆటోమేటికలీ హీ నోస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ అగైన్ హీ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ అన్ అడ్వకేట్ టు సాల్వ్ ద కేసెస్. దట్స్ వై యూ కాంట్. వన్స్ యూఆర్ అవుట్ అంతే. యుల్ బి గెటింగ్ పెన్షన్, టేక్ ద పెన్షన్ అండ్ ఎంజాయ్. నెక్స్ట్, fourth one. A designated senior advocate of the Supreme Court is not entitled to appear in the Supreme Court of India without the advocates on record. See, if you want to go to the Supreme Court for a case, no case వాదించాలి అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా వెళ్తే కుదరదు. There should be a person, advocates on record లో ఉన్న పర్సన్ నీ ద్వారా వాదిస్తాడు అంతే. నువ్వు డైరెక్ట్గా వాదించలేవు. All the lawyers cannot go to the Supreme Court and do it. He should have the name in the advocates of record, then only he can do it. So automatically this is correct. So this is wrong. So third one is wrong. So this one, 2 and 4 is the right option. Okay. Now 110. The Supreme Court of India and the High Courts have exclusive original jurisdiction in disputes among 2 or more states. When there is a disputes among 2 or more states, this is called Article 130 of the Constitution, which talks about the original jurisdiction of the Supreme Court. Original jurisdiction. Original means, original ante nu direct ga vaalla door e kottachchu. You can go to the Supreme Court and knock the door. That's called original. You don't need to come from the lower court and go to the Supreme Court. Directly you can go reach there. That is called originality. So now they are saying that the Supreme Court and High Court has exclusive original jurisdiction. ఇక్కడ కాంట్రడిక్టింగ్ గా ఉంది స్టేట్మెంట్. సుప్రీం కోర్టుకి ఉంది, హై కోర్టుకి ఉంది, కానీ అది ఎక్స్క్లూజివ్. సో దిస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్టివ్ స్టేట్మెంట్. సో ఆటోమేటికలీ దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఓన్లీ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. వెన్ ద స్టేట్స్ మధ్య డిస్ప్యూట్స్ వస్తే దే కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ది సుప్రీం కోర్ట్. దట్ ఈస్ ది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఓన్లీ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, హై కోర్ట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ హ్యావ్ ద పవర్ టు ఇష్యూ రిట్స్. మీకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అయింది, ఐ నో. Article 32 and Article 226 of the Constitution talks about the writs issued by Supreme Court and High Court. Now, who can issue writs? Obviously, Supreme Court can issue the writs. High Courts can issue it. Can district courts issue the writs? No. Second one is wrong. Chief Minister of the state has absolutely no role in the entire appointment process of the High Court judge. Actually, according to Constitution, this is correct. Chief Minister has any role. A role ఉండదు. According to Constitution, the President will appoint the judges and the Chief Justice of India, but there is no role for the Judiciary also. Consultation with the CJ అని ఉంటుందంతే. Consultation is equal to concurrence లేకపోతే కంపల్సరీ వినాలో తెలియదు. అది సబ్సిక్వెంట్ కేసెస్ ద్వారా we have expanded. But here they are saying that Chief Minister has absolutely no role in the entire process. But if you are considering the convention, జనరల్గా కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే మనం ఏ బుక్లో రాయము, ఏ లాను మేక్ చేయం, జనరల్గా ఫాలో అవుతాం దాన్ని అంతే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వెన్షన్స్. అకార్డింగ్ టు కన్వెన్షన్, ఎస్, చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ ఎ రోల్. జనరల్గా ఏ హైకోర్టు జడ్జిని అపాయింట్ చేసే ముందు చీఫ్ మినిస్టర్ని ఒక ఒపీనియన్ అడుగుతారు. హ్యాస్ అబ్సల్యూట్లీ నో రోల్ అంటే నో, దే హ్యావ్ ది రోల్.
Absolute ante they have a role according to the convention. Then local customs and conventions which do not contradict a statute or the constitution are recognized are taken into account by the courts while administrating justice in certain spheres. See, Article 13 lo mention chestadi. Article 12 and 13 lo they have mentioned the local customs and traditions are also the law. As also the law, if they contradict with the fundamental rights, they can be null and void. And mention chestaru Article 13 lo. So here they are saying that if they are not contradict అవ్వకపోతే సుప్రీం కోర్టు దాన్ని తీసుకొని దే కెన్ వైల్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ద జస్టిస్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే కెన్ యూస్ దోస్ లాస్. ఎస్, దట్ ఈస్ ట్రూ. సో 1, 2, 3 all are incorrect. So let's look at the options. How many of the above statements are correct? This is the new pattern UPSC is following. How many of the above statement correct? 1 or 2 or 3 or 4. So only one statement is correct here. This one, EVMs, electronic voting machine in India. The first use of EVMs in Lok Sabha election was in the year 2004, when EVMs were deployed nationwide. EVMs were deployed nationwide, but first use of Lok Sabha election in 2004. Okay. Now second, votes are recorded in control units and VVPATs at exactly the same time. Then two PSUs, namely the Bharat Electronics Limited and Electronic Corporation of India Limited, have been engaged by the Election Commission of India to design and manufacture the EVMs. Only two PSUs in India. Here ikkade undi manaku Machilipatnam velle route lone BEL untadi, Bharat Electronics Limited untadi, that will be manufacturing EVMs. EVMs oka EVM mana cost 4,000 to 5,000 padutundi మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే. సో ఆటోమేటిక్గా దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. సి కంట్రోల్ యూనిట్ అంటే ఏంటంటే దెర్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్. మీరు ఓట్ వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా చూడండి, దెర్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్. తన ప్రెస్ చేస్తేనే అక్కడ నీకు ఓటింగ్ వేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఈస్ నాట్ ప్రెసింగ్ హియర్ యూ కాంట్ ఓట్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంట్రోల్ యూనిట్. సమ్ పర్సన్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఇట్. సో ఆ కంట్రోల్ యూనిట్ వీవీప్యాట్ ఒకేసారి కాదు. ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ నొక్కిన తర్వాత నువ్వు ఓటేస్తావు. ఓటేసిన తర్వాత వీవీప్యాట్ స్లిప్ నీకు కనిపిస్తుంది ఎవరికి ఓటేసావు ఏంటి అని. బోత్ ఆర్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో జరుగుతుంది. బోత్ ఆర్ నాట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ రాంగ్. So second statement is wrong. So this one and this one is gone. And third statement is correct. The first use of EVMs in Lok Sabha was in 2004 when EVMs were deployed nationwide. Yes, 2004 లో nationwide first implement చేసాం. కానీ ఫస్ట్ EVMs మనం 2004 లో కాదు, 1999 లో కేరళలో first time we have used the EVMs. But nationwide గా 2004 లో we have started. So the answer is 1 and 3. C. Now, yes, this was in news regarding the National Human Rights Commission. National Human Rights Commission గురించి లాస్ట్ 2 years గా న్యూస్లో ఎందుకు ఉందంటే, మన నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ సరిగ్గా వర్క్ చేయట్లేదని ద గ్లోబల్ అలయన్స్ ఆన్ ది నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ జనరల్గా అక్రిడిషన్ ఇస్తుంది. ఇది కేటగిరీ ఏ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, ఇది కేటగిరీ బి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. ఇండియా ప్రాపర్గా వర్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి దాన్ని కేటగిరీ బిలోకి తోసేయాలి అని there has been a recommendation for the global alliance. So andukane this has been in news. Now this is the easiest question which you can directly solve. The provisions related to the parliament and the subsequent parts. Okay, to remember I will tell you a trick. See, I know everyone can remember up to part 4. Part 4 వరకు రిమెంబర్ చేయొచ్చు అనుకోండి. Part 1 is talking about how the union of states or union definition. Part 2 is talking about the citizenship. Part 3 is talking about the fundamental rights. Part 4 is talking about the DPSPs. అక్కడి వరకు అందరికి గుర్తుండు. దాని తర్వాత ఏంటి? సో అందుకని జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. Part 5 is talking about union. Union executive also, union legislature also, union judiciary also. Then union అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా we need to talk about state executive, state legislature, state judiciary. So that is part 6. Then again యూనియన్ గురించి మాట్లాడాం, స్టేట్ గురించి మాట్లాడాం. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి కలిపి మాట్లాడతాం. The center state relations. Part 7 of the constitution is talking about center state relations. So ఇలా you can remember things. Now look at this. And ఇంకొక ట్రిక్, if any amendment ద్వారా you have added some parts,
If through some amendments you have added some parts, that will be given with some capital letters. కొన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇస్తారు, దానికి ఆర్టికల్ పక్కన ఒక క్యాపిటల్ లెటర్స్ లేదా పార్ట్స్ పక్కన కొన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇస్తారు. సో దట్ ఆల్సో ఇట్స్ ట్రిక్ టు కెన్ రిమెంబర్. Now you can answer the provisions related to the parliament. It is part 5 of the constitution. Then legislative powers of the governor. So state గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇట్ ఈస్ part 6. Then borrowings by the government of India కుర్తలేదు అనుకున్నాం. Cooperatives. See, cooperatives has been brought through amendment. 97th constitution amendment ద్వారా we have brought the cooperatives. Automatically amendments కి ఒక లెటర్ ఉంటుంది కాబట్టి part 9b of the constitution. And only one thing left out is C. So this is how కొన్ని తెలిసినా సరే we can put it. Who among the following is not a member of GST council? GST council లో ఎవరు మెంబర్ కాదు? So the Prime Minister is not member of GST Council. It is headed by the Finance Ministry. It is headed by the Finance Ministry. Next, Right to Information Act, RTA Act. The Chief Information Commissioner and other information commissioners are appointed by President of India on the recommendation of committee headed by Chief Justice of India. See, just remember, any executive appointment, president appoint చేస్తున్నాడంటే దేనికి CJA హెడ్ కాదు. ఏ బాడీ అయినా, ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ చార్టర్, ఏ బాడీ అయినా సరే, ఇఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ అపాయింటింగ్, దట్ కమిటీ విల్ నాట్ బి హెడెడ్ బై CJA. కమిటీలో మెంబర్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ద హెడ్ విల్ బి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, అలా ఉంటారు, నాట్ ది CJA. సో ఆటోమేటిక్లీ దిస్ ఇస్ రాంగ్. This is headed by Prime Minister. Then while the Chief Information Commissioner is not eligible for reappointment, after the completion of the term of 5 years, other information commissioners are eligible for reappointment. Recently, the RTA Amendment Act 2019 తీసుకొచ్చారు. దాని ప్రకారం the tenure of the Chief Information Commissioner is 3 years or 65 years, whichever is earlier. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? 5 years. So automatically this is also wrong. Neither one nor two. Now, with reference to Constitution of India, the Parliament can make laws on matters enumerated in the Union list and the concurrent list. Yes, రెండిట్లో law make change. Then the Parliament can make laws on any matter not enumerated in the concurrent list or state list. That is called residuary powers of the Union. Residuary powers of the Parliament. ఏదైతే స్టేట్ లిస్ట్లో లేదు, కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో లేదు, యూనియన్ లిస్ట్లో లేదు, something which is beyond that list, Parliament has the power to make. That is called residuary powers under Article 248 of the Constitution of India. Okay? That's why this is also correct, both. Then, 119. Only Supreme Court of India is vested with the power to punish for the contempt of itself. Contempt of court. Contempt of court. Both Supreme Court of India and High Courts have advisory jurisdiction. The context of this question is also there. Context కూడా ఉంది దాన్ని. రీసెంట్గా మొన్న నేను మీకు డిస్కస్ చేసినప్పుడు there was a presidential reference. President రెఫర్ చేశాడు ఎవరికి? మేము సుప్రీం కోర్ట్కి, ప్లీజ్ గివ్ మీ అన్ అడ్వైస్ ఆన్ ది ఫాలోయింగ్ థింగ్స్ అండ్. So that's why advisory jurisdiction is exclusively with the Supreme Court of India. It is not with the High Court. According to Article 143 of the Constitution, only Supreme Court. Now what about the first statement? Only Supreme Court of India is vested with the power to punish for contempt of it for itself. See, ikkada rendu context unnai. High Court also has the contempt of powers. But here, look at the statements very carefully. Only Supreme Court of India is vested with the power to punish for contempt of itself. అంటే తనకు తాను కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్. ఇఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది కానీ వినకపోతే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ తనకు తాను స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ కెన్ డూ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది హోల్ ఇండియా, ఇక్కడ కానీ ఇట్ సెల్ఫ్ అనే వర్డ్ లేకపోతే ఇట్ విల్ బి రాంగ్. ఇట్ సెల్ఫ్ అని ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ డూ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ కాంట్ డూ ఫర్ ది అదర్ థింగ్స్. హైకోర్టుకు కూడా కంటెంప్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నాయి, కంటెంప్ట్ చేయొచ్చు.
But for itself, Supreme Court can only do it. So that's why this is correct. 1 is the right. Look at the last question, which is on DPSPs. Which of the following subjects or provisions fall under the directive principles of state policy of Constitution of India? Uniform Civil Code for all persons living in India. 2. Provisions for early childhood care and education to children up to the age of 14 years. Promotion of international peace and security. One only, yeah? Okay. Now, see, Uniform Civil Code for all the persons, not for all the persons, only citizens. Only citizens. Then provision for early childhood care and education to the children up to the age of 14. No. 0 to 6 years. Article 45. 86th Constitutional Amendment Act, which has changed the fundamental duties, DPSPs and the fundamental rights all. Article 21A add chesam. Up to 14 years of age, mano education project. That is under fundamental right, not under DPSP. Only this thing is there. Promotion of international peace and security, Article 50 of the Constitution. So, the D is the right option. Okay. This is how UPSC tries to play with the options also. Okay. Now try to judge your preparation. ఇప్పుడు ఈ పేపర్ చూసిన తర్వాత మీ ప్రిపరేషన్ గురించి మీరు క్వశ్చన్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. లైక్ హౌ వెల్ ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద ట్రాప్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. మన ప్రిపరేషన్ ఒకలాగా ఉండొచ్చు, బట్ యూపీఎస్సీ ట్రాప్స్ ఒకలాగా ఉండొచ్చు. దట్స్ వై లుక్ అట్ యువర్ ప్రిపరేషన్, హౌ యు ఆర్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్. This will give you a clue on how to go forward. Okay.